then baru kita masuk ke topik conventional loan in week 10. Week 10 ni kita akan proceed with the loan documentation, whereby we are going to go through the process of conventional loan, Islamic banking, Islamic financing facility. Then we are also going to look at the lease and tenancy agreement. Macam mana kita draft tenancy agreement. Topic on power of attorney juga penting. Then lastly is on conveyancing issues. So these are the topics that we are going to go through for the whole semesters. InsyaAllah lecture saya yang buat dan tutorial itulah dibahagi dua di antara saya dan the facilitator. So ini ialah untuk course outline. Then now we are going to look at the references. References buku Judith Sihombing. Judith Sihombing ni dia ialah compilation of Malaysian conveyancing. Ada dekat library kita tapi dia tak banyak tak banyak unit lah. Ada satu saja saya rasa. This is a compilation of updates on conveyancing by this Prof. Judith Sihombing. Dia update every 2 or 3 years macam tu lah buku ni. So dia adalah, dia bukan bentuk buku sebenarnya, dia macam commentaries. Okay, so kita ada buku another one, Conveyancing Practice and Procedures in West Malaysia by Lainah Yao. Ya, Lainah Yao, kalau buku warna coklat ni, boleh nampak tak? Buku tak nampak madam. Madam kena tutup apa background. Oh, tutup background? Oh, tak apalah, tak payah tengok buku lah aku sebab saya pakai background ni, tak nampak buku. Ya madam. Tak apalah. Nanti kan background tu terkejut pula nampak nanti. Okay, so tak apa. Ini buku Conveyancing Practice and Procedures in West Malaysia. Ini buku yang akan saya pakai sebagai main textbook lah kayaknya untuk ni. Dan kita ada juga buku by itu ada Lexis Annotated Statutes Conveyancing Series tu ada juga. Dan ada David Kok Weng, David Kok Weng Tak, Legal Guide to Conveyancing Practice. Buku ni agak ringkas. Kalau untuk first reading boleh juga baca buku ni. Ini buku yang agak bagus juga in the sense that dia contain substantive part of it. So dia terangkan macam restriction interest tu macam mana, how it affects and all those cases yang on that particular issue juga. Kalau compare dengan Lainah punya buku, dia more kepada procedure already. So Kok Wai, buku by Madam, boleh besarkan sikit ke kalau word tu? Boleh besarkan sikit? Yang word Madam 150 something Okay, saya sekarang ni 100. Okay, nampak tak? Boleh nampak Okay. Okay. So ada buku by Hamid Sultan. Hamid Sultan is on Janab Key to Practical Conveyancing and Islamic Banking. Ini pun boleh inilah antara buku-buku rujukan yang kita akan guna. Dan paling penting juga kita tengok kepada Legal Profession Qualifying Board 2019 CLPE Subject Outline. So ini juga adalah reference kita yang dikeluarkan oleh LPQB. This is the latest version. So dalam ni kalau you all pernah tengok, dia punya subjek konvensi ni dia part of general paper kalau tak silap general paper ke professional practice punya subjek. So dia ialah land and land dealings. Dia punya subjek tu land and land dealings. So dia ada outlinekan cases berkenaan dengan topik-topik tu. Okay. So these are the books that
will be the references for our subject. As a start boleh tengok kepada Lainah Lin ni, Lin ni, buku ni. Okay, so then the rest tu adalah buku-buku land law lah yang masih lagi kita juga akan rujuk for the purpose of the subject. Okay. So far ada soalan? Any question? Ada? Tak ada? Tak ada. Tak ada, okay, clear. Okay, so sekarang saya akan proceed terus kepada kita punya slide for today. Okay, dah boleh nampak tak slide tu? Nampak tak slide? Belum lagi, madam. Belum lagi Okay, lambat sikit. So you all akan balik USIM tentatively bila kalau tak ada apa-apa perubahan? Minggu ketiga, madam. Minggu ketiga. Minggu ketiga will be first week of November ke macam tu? First week of November Ya. 2 November. Okay. 2nd November. Okay. Tak keluar lagi Tak nampak. Nampak. Dah keluar belum? Belum, madam. Wish, tak boleh duduk kat bilik ni, nampaknya lambat sangat internet saya. Berapa orang Sabah dalam grup ni? 6. Ya? 6. Enak kabur. Ada orang Sabah tak dalam grup ni? Ada, madam, ada. Ada berapa orang? 3, masuk attend 4. 4 orang. So you all tak datang lah, orang Sabah? Tak datang Tengok dulu soalan. Tengok dulu. Boleh fly ke tak? Dah keluar Belum lagi, madam. Boleh nampak? Belum. Nampaknya atau saya cuba atau siapa-siapa yang lain boleh share kalau dia punya laju sikit.
Cuba sekali lagi Merah. Esi. Dapat tak? Alahai. Siapa boleh share kalau daripada dia punya laptop? Sekejap madam, saya sharekan. Syarah, cuba Syarah. Okey, tak apa, sambil menunggu slide tu muncul, mungkin saya boleh brief dulu on the assessment untuk di semester. Because kita ada continuous assessment sebanyak 70%, so this assessment will be divided into three categories, tiga categories. The first one ialah midterm test. So midterm ni can be in the form of written test, then also can be in the form of oral test. So saya belum decide lagi macam ni, cuma kita akan ada midterm 10% out of 70. So you akan ada 10% untuk midterm. Then the rest ialah untuk continuous assessment yang lain ialah individual assessment. Individual assessment also will be divided into two, written and presentation. Written and presentation. Untuk written assessment, untuk individual assessment, written assignment dia ialah preparing a convincing file. Preparing a convincing file. So this will be take a bulk of the marks, yang mana dia akan mengambil markah 20%. 20% meaning everyone need to prepare their own convincing file based on the instruction given. So dalam file tu you will have the sale and purchase agreement, the draft the MOT, all the important documents in the convincing file. So setiap orang kena ada file masing-masing, and this carries 20 marks untuk individual assessment. So yang lain tu individual assessment, satu lagi ialah in the form of sama ada case review ataupun answering problematic questions. Itu 5 markah. So 25 marks dekat situ. So kita ada 10 untuk midterm, 20 untuk written assignment where for convincing file, dan 5 markah untuk case review and or other tasks lah given during the tutorial session. Okay. So dia dah sekarang dah 35%. Dah keluar ke slide tu? Okay.
Okay, boleh nampak ya? Boleh? Kuning. Boleh madam. Boleh. Boleh ya? Okay, so macam mana nak besarkan? Besarkan. So nanti siapa yang, ni Ashraf punya screen ke? Ashraf punya? So Ashraf boleh Ya, control madam. tak? Apa dia? You boleh control, boleh bergerakkan slide kan? Boleh. Boleh ya, okay. So, kesian pula lah Ashraf yang kena control ni, tak apa so, pergi ke slide number 2. Next slide, okay, next slide. So, tadi dah dia sebut pasal continuous assessment 70-30. Okay, next slide. Atau saya boleh gerakkan juga? Tak boleh kot ya? Boleh request control madam. Request control, okay. Saya request control. So, boleh besarkan. Okay, dah boleh. So this is what I have mentioned just now on the assessment, continuous assessment. Kita akan ada midterm test 10%, written assignment, individual 20% on convincing file. Then kita ada group written assignment. This will be case review or infographic. So ini dah 15, sorry tadi. Presentation individual 10%, tutorial questions, dan you all akan ada group presentation 15%, role play or tutorial questions. So this is basically the continuous assessment for this semester. Dan masih lagi subject to discussion dengan facilitator lah yang akan take over part of the tutorial class. So ini cadangan saya, tapi akhirnya nanti mungkin ada adjustment yang akan dibuat dengan FASI lah untuk actual assessment. Yeah. Okay, so now kita masuk sikit pada convincing practice. Yeah. So as we know, dalam in a legal profession dia ada two categories of practice lah in general. So one we call it litigation, one is we call it conveyancing. Kalau di UK dia memang ada pembahagian, this one they call it advocates and this one they call it solicitor. Tapi Malaysia, once you admitted to the bar, you are called advocate and solicitor, meaning you boleh buat dua-dua. Boleh buat dua-dua kerja, sama ada you buat litigation sahaja atau you buat conveyancing sahaja, or you do both. So you punya title lah advocate and solicitor kalau di Malaysia. So what is conveyancing? Biasa dengar perkataan biasa tak Aliah dengan conveyancing? Nampak nama Aliah bermula tu. Ada tak orang-orang ni diam je? You all pernah buat attachment tak sebelum ni, ataupun memang final semester ni baru the first attachment? Final ni baru first assessment. Final kan. Baru first attachment lah. Maksudnya tahun 2, tahun 3 tu tak ada buat attachment lagi lah. Tak pernah. Tak ada. Tak ada okay. So tapi kalau biasa kita nampak conveyancing firm, litigation firm atau conveyancing practice and litigation practice. So conveyancing practice is an area of law with the highest percentage of practitioners in Malaysia. So ramai orang yang practice conveyancing ni sebenarnya. This is due to its relatively straightforward, albeit highly procedural intensive, shorter time commitment and the abundance of client make it an approachable area of law. So dia adalah satu area of law yang sangat menarik dan ramai orang praktis bidang ni. Mana lawyer biasanya dia akan buat dua-dua. Ataupun setengah firm tu memang dia khusus kepada conveyancing saja, dia tak nak buat litigation. Kenapa? Kenapa? Kalau daripada slide tu, apa sebab dia? Kenapa orang ramai praktis conveyancing? Husna? Sebab komitmen yang pendek, tak makan masa banyak sangat.
Dia shorter time commitment pendek. Lagi? Faiz? Faiz Ashraf. Ada dua, ada Faiz sebutnya. Dwi. Kenapa Faiz? Hello. Dengar tak Adam? Dengar. Okay. Sebab dia dapat usung yang lebih mudah daripada area lain. Lebih mudah, straightforward. Dia straightforward. Walaupun dia procedural intensif, banyak proses in between, tapi dia masih lagi straightforward. Okay, apa lagi sebab dia? Dia benda ulang-ulang je, madam. Benda yang berulang-ulang. Siapa jawab tu? Auni. Benda yang berulang-ulang. Once you have master the area, all at your fingertips already lah. Dia benda yang straightforward, benda yang sama, cuma ada sedikit sebanyak perbezaan mengikut kes tu, tapi dia tak banyak lah. Basically mungkin dalam 70% adalah sama. So 30% tu yang berbeza mengikut nature of your transaction. Okay. So dan dia juga ada banyak klien, abundance of clients, sebab ramainya orang beli rumah setiap tahun, setiap masa, because that is our basic needs. So beli rumah, jual rumah, sewa rumah, pinjam loan. So you have a lot of clients in the market. So ini akan generate income kepada firm tu. So dia jugalah the easiest way for the firm to gain money and to sustain the business. Sebab value cuma 3-4 bulan, then at the end of 3-4 months you dah dapat duit fees. Kalau compare with the litigation punya practice, kadang-kadang kes, satu-satu kes tu makan masa bertahun, bertahun-tahun, 10 tahun, 12 tahun, dan you akan dapat payment staggered, sikit, dan kalau pergi ke high court, then another fees, dan bawa ke mahkamah rayuan will be another fees. So the whole process longer than conveyancing, then payment wise juga you tak dapat gedebuk, dan you tak dan dia tak multiple. Contohnya in conveyancing, when you do a project for a developer, firm you dapat around 100 clients, 100 purchases. So 100 purchases, you are doing files, the same file, the same sale and purchase agreement untuk 100 orang, then your fees is multiple by 100. So dalam satu masa, you boleh buat banyak file dan you are paid for each files tu. So itu adalah salah satu cara why the conveyancing practice ni is interesting. Tapi untuk orang yang suka pergi court, buat litigation matters, buat criminal matters, conveyancing ni memang sesuatu bidang yang boring lah. Dia desk bound job, duduk kat meja, tapi you kena jumpa klien, pergi tanda tangan agreement, pergi jumpa bank, pergi jumpa developer, banyak meetings, tapi the work tu actually can be done by your staff also. Kalau you ada experience conveyancing clerk, you dah boleh minta tolong dia buat all the documentation. Your job at the end of the day ialah untuk check whether the documents are in order, the particulars are correct, and that's it lah. Meaning make sure the procedure are followed correctly. So itu dia conveyancing practice. Saya pernah practice lah sebagai conveyancing lawyer for around 12 years juga di few firms. So most of the Chinese firm lah saya kerja. Tapi memang is a good area of business lah untuk siapa yang minat buat conveyancing. So this is conveyancing. Ada yang minat nak jadi conveyancing lawyer? Semua nak jadi litigation lawyer? Auni. ABJ minat convey. ABJ siapa? Alia Abdul Jalil. Okay. Okay, so
something that you may consider when you want to do attachment also next time in the next semester. Ataupun you all dah kena start cari-cari tempat ataupun belum lagi? Auni dah madam. Auni dah? Auni dah. Kat mana tu Auni? Kat KL, madam. Dah dapat form lah. Ah, Form apa tu? If civil dengan syari'i. Nama firm dia? PM, madam, PM tepi. Oh, PM tepi, okay. Okay. Okay, so tadi kita tengok conveyancing practice area. Now kita go to the next slide. Nak keluar pula dia. Mencabar betul online ni. Okay. Next slide, gambar je lah. Dah 5 dah Apa Ashraf, dia tak nak keluar? Boleh tekankan tak Ashraf? Slide number 6. Okay, okay, so as we know, kita reflect sikit Land Law 1 dulu. The Malaysian Land Law is based on the torrent system. Kalau siapa ingat kes TB and Maruta Mutu, dia kata registration is everything in Malaysia. Registration is everything. Kejap slide number 6 dulu. Okay, so akan ini quote. Okay. So in the case of sale and purchase of land, the purchaser only becomes a new owner of the land when his name is registered in the registered document of title. So the process of registration ni kita panggil dia conveyancing. Daripada seorang owner kepada owner yang lain tu, the process to transfer the property from A to B, we call it conveyancing. So this process is not necessarily by way of sale and purchase. This process can be in other forms. Contohnya ayah nak bagi rumah dekat anak. Dia tak ada involve pembelian pun. Nak bagi hibah, nak bagi sajalah gift. So it is also a conveyancing. Yeah? Okay. So next slide. Slide nombor 7. Dia tak nak pergi. Boleh Ashraf, slide number 7. Dia tak nak klik dekat saya ni. Itu boleh tak? Tak boleh juga. Boleh Ashraf? Tolong gerakkan slide nombor 7. Yang lain boleh bantu ke? Macam mana ni? Tak nak bergerak dia. Okay lah. Okay, so this is the the scenario ataupun okay, ni definition dulu. Definition boleh baca sendiri. Hang book ni. So tadi dah, okay. Definition. The meaning of conveyancing, the branch of law concerned with the preparation of documents for the conveyance of property. Yeah? The process of moving the legal ownership of property or land from one person to another. Yeah? The act of transferring the legal title in a property from one person to another. So this is conveyancing. Yeah? So in the context of practice in Malaysia, conveyancing includes sale and transfer of immovable property, lease and tenancies, charges, debentures, and other security documents
discharge of charge and other non-contentious business. So itu maksud conveyancing dalam slide nombor 7 ni ya. So kalau kita boleh illustrate the process of conveyancing tu, okay, ni dia. Okay. Nak pergi slide nombor 2 pula. Okay. So this is the scenario dalam conveyancing So kita tengok dalam illustration ni, at one point ialah vendor. So currently the vendor is the owner of the property. So now he want to sell his property or transfer his property to the purchaser. Ni dalam common scenario. So when this happen, there will always offer an acceptance, bargaining of price. Nak beli rumah, berapa harga, tawar menawar lah di antara dua belah pihak. So when both parties agreed to buy the house, so each party has to appoint their own solicitor. So vendor dia ada solicitor dia sendiri, purchaser dia ada solicitor dia sendiri. So in order for both parties to prepare the relevant documents for their client. So vendor, solicitor will prepare their sets of documents for the vendor, dan purchaser akan prepare documents for the purchaser. Okay. Can you do conveyancing without lawyer? Boleh tak? Nak buat conveyancing, nak beli rumah, nak transfer hartanah, tapi tak nak pakai lawyer. Boleh tak? Boleh. 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 Siapa Boleh. jawab boleh tu? Saya. Husna ke siapa tadi? Bukan. Boleh tak? Tak nak pakai lawyer lah, dah pandai kan, dah belajar conveyancing tahun 5 ni. So nak beli rumah nanti tak nak pakai lawyer. Boleh kot, madam. Boleh? Boleh Husna? Boleh kot. Boleh kot. Okay. Tak sure. Alia? Tak boleh. Ha? Rasanya dalam janjian SMP rasa saya, dia ada sekali bayaran untuk lawyer kan madam? Tak silap saya lah. Okay. Siapa lagi nama kat depan ni? Okay, terima kasih Alia. Elisa Hanis. Boleh tak Elisa? Lisa, are you there? Okay. Dengar tak? Tak dengar. Okay, tak apa. Jawapan dia boleh. Boleh. Kalau you tahu the process. Sebab kalau kita tengok sometime di kampung, kalau orang tu biasanya, especially kalau nak beli tanah kosong lah. Tak ada rumah, biasa tanah lot. Biasanya vendor dengan purchaser ni dia just pergi ke pejabat tanah, sign borang 14A dekat pejabat tanah tu depan ADO tu, pentadbir tanah. Lepas tu the whole process tu dia orang buat sendiri. Pergi stamping, pergi daftar balik dekat pejabat tanah tu, because the transaction is quite simple. You, especially kalau you are a cash buyer, cash buyer. Tapi when you apply loan daripada bank, biasanya bank dia nak SMP drafted by lawyers lah. So dia kena engage lawyer untuk proses tu. Biasanya bank akan request macam tu, especially kalau you apply financing from bank. Okay. So back to this diagram ataupun illustration. So dalam situasi ni, this is a common example or common scenario yang mana vendor ni biasanya masa dia beli rumah tu dulu dia pun pinjam bank. So he applied a loan from a bank to buy this house. So bank ni kalau masa dia nak jual rumah tu kepada purchaser ni, loan dia belum settle lagi, masih ada baki. Contohnya when he bought this property last time,
at the price of 200,000, 10 years ago. So now he want to sell the property to the purchaser, but there is still a remaining balance in the account, outstanding balance in the account, let's say around 30,000. So bank vendor ni kita panggil dia existing bank, existing bank, bank yang masih pegang tanah tu, existing bank. Okay. So purchaser ni when he want to buy this property from vendor, dia pun tak berapa kaya sangat, dia pinjamlah loan. So bank purchaser ni we call it end financer. So end financer di pihak purchaser dan existing bank di pihak vendor. So in this scenario, some part of the loan tu, part of the purchase price tu will be used to settle hutang dengan existing bank ni. To settle hutang dengan existing bank. Contohnya purchase price of this property ialah 300,000, 300,000. Hutang dengan existing bank ni masih ada lagi dalam 30,000 tadi yang kita kata 30,000. So out of 300,000 yang purchaser ni nak bayar ni, and part of it dia ambil daripada loan bank, we be used to settle existing bank punya hutang dulu. Sebab this house still charge to this bank. So kalau you tak settle hutang dia, dia tak akan lepaskan rumah ni. So part of the loan will be used to settle the existing bank punya outstanding sum. Then only this bank release this property free from encumbrances. So at this point sebenarnya barulah vendor ni can freely sell the property to the purchaser. So all this process involved in conveyancing. Involved in conveyancing. Nak buat settlement dulu, baru boleh transfer and so on. Okay, so kalau kita tengok kat bawah ni, these are the authorities atau pihak-pihak yang akan involved in the conveyancing process. Land office, land office, because at the end of the day we need to register this house in favor of the new purchaser. So you kena pergi pejabat tanah. High Court, kenapa tiba-tiba muncul High Court dekat sale and purchase transaction? Kenapa agaknya ada High Court kat situ? Apa? Tiba-tiba ada High Court? Siapa kat sini ya? Perjanjian. Ya, ya. Sebab ada kontrak beli rumah. Kontrak beli rumah. Okay, kenapa kita nak kena pergi High Court? Kita tanya orang yang bernama N. Narisha, kenapa tiba-tiba ada High Court kat situ? Nasuha? Okay, tak apa. High Court ni will involve when we want to register a power of attorney. Power of attorney sebab bila property without title, property yang tak ada title, kita tak daftar dia di pejabat tanah. There is no land office punya registration process. So if the property is without title, there will a power of attorney clause dalam dalam dia punya, biasanya dalam dia punya deed of assignment. Deed of assignment. So power of attorney clause ni, power of attorney surat kuasa wakil dalam dokumen tu kita kena batalkan ataupun kita kena register di mahkamah tinggi. Dia memang di mahkamah tinggi tu dia ada satu unit pendaftaran surat kuasa wakil. So that's why kita ada nampak kat situ ada perkataan High Court. Maknanya ada proses yang melibatkan mahkamah juga dalam proses jual beli. Okay. LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri, because we want to stamp the document,
and we also want to pay the real property gains tax, cukai keuntungan harta. Real property gains tax is payable by siapa? Real property gains tax. Cukai keuntungan. Siapa yang dapat untung biasanya dalam proses jual beli? Siapa yang untung? Saya, madam. Vendor. Vendor. So vendor lah yang kena bayar RPGT tax ni. Sebab bila dia jual property tu, dia dapat untung. So keuntungan yang dia dapat daripada penjualan rumah tu is taxable. Is taxable by the government. So dia kena bayar. Okay. TNB and Syabas. Kenapa ada TNB and Syabas? Sebab bila kita buy a property from the vendor, we have to make sure all the outstanding bills tu dah settle on the cut-off date of the SMP. So that's why kita kena check sama ada outstanding bill tak. Jangan bila kita ambil rumah tu dah dapat, dah settle semua bayaran, tengok-tengok dia punya TNB, dia punya Syabas atau whatever air punya bills tu tertunggak, then you as a purchaser kena bayar. So as a lawyer, you have to check all those things outstanding or not, dan kalau ada outstanding, sama ada part of the purchase price tu will be used to settle whatever outstanding sum, ataupun the vendor have to pay on his own. Okay, PBT. Kenapa ada PBT? Pihak berkuasa tempatan, local authority, because kita kena dapatkan assessment notice, assessment receipt, cukai taksiran as part of the documents that need to be presented di pejabat tanah bila kita nak jual property. So you have to settle the outstanding cukai pintu dengan PBT, barulah you boleh process the whole thing, the registration and the transfer of ownership. So this diagram actually illustrate how the conveyancing process involve, especially dalam sale and purchase involving second hand house lah, bukan daripada pemaju. Kalau pemaju dia lain sikit. Okay. Kita dah pukul 11, saya just nak go through sikit lagi. And the rest tu, okay, you all boleh baca lah. Okay, simple transfer of land. So as I mentioned just now, in some example of simple transfer of land, you may not need a lawyer to attend to the documentation. Contohnya, transfer of land due to a will by your parents or your family, ataupun due to inheritance, pesaka. So dia ada proses, nanti you all belajar probate pun you akan belajar macam mana proses turun hak milik tu kalau you dapat daripada harta tu melalui pesaka. Through gift and affection, kalau ayah you nak transfer rumah kepada you, so you don't need to engage lawyer, because you just go to land office, sign satu bawaran 14A, dan terus tanda tangan dan stamp, daftar kat pejabat tanah, then the land will be registered into your name. So simple transaction. Simple sales and purchase agreement without financing from bank. You are a cash buyer. Nak beli rumah secara cash. Tak perlu bank punya pinjaman. So mungkin this kind of simple conveyancing, you might not need a lawyer to attend to it because it's quite straightforward. Okay. Tapi dalam kes-kes yang agak complicated, complex sale and purchase of property, contohnya property involved in contohnya a development project, you pemaju nak beli harta untuk develop tanah tu. So this kind of transaction you may need a lawyer to do it, ataupun sale and purchase of property yang melibatkan loan daripada bank. Tapi kalau you buy a property from developer also, pemaju biasanya akan ada lawyer dia, Purchase of property by foreigners and foreign investors, klien you ialah foreigner dari Abu Dhabi contohnya. So kalau that kind of situation memang perlukan lawyer, because there are a lot of guidelines to be complied with
before the property can be transferred to the other party. Okay. Okay, so slide selanjutnya nak tengok sikit. Saya tak akan go into detail lah. Okay, tak boleh pula dia pergi. Ada soalan so far? Tak nak dia. Okay. Okay, key legislation. Key legislation. So these are some of the legislation related to conveyancing process, National Land Code, Strata Title Act, Housing Development Control and Licensing Act, Land Acquisition Act. Ni semua kita dah belajar dalam Land Law 1, Land Law 2. Others, Stamp Act, Real Property Gains Tax Act, Contract Act, Specific Relief Act, Legal Profession Act, Solicitor's Remuneration Order and so on. So these are key legislation when we talk about conveyancing. Okay. Okay. Besides that, Bar Council Malaysia dia ada conveyancing committee. Conveyancing committee. So kalau you tengok dekat, you browse Bar Council punya website tu, dia banyak komiti lah. Salah satunya ialah conveyancing committee. So dia ada conveyancing practice ruling. Bar Council ada keluarkan conveyancing practice ruling, whereby dia ada keluarkan beberapa rulings berkaitan dengan banyaklah, tapi part of it ialah untuk conveyancing punya matters. So breach of any ruling of the Bar Council may constitute a misconduct within the meaning of Section 94 of Legal Profession Act. So kalau lawyer dia tak follow rulings ni, it considered as a misconduct di bawah Legal Profession Act. So which may lead to disciplinary action taken against the advocate and solicitor concerned of this firm. So okay, so beside yang key legislation tadi, akta-akta yang banyak tu, lawyer juga, solicitor juga bound by the conveyancing practice ruling. Contohnya, dia banyak lah. Kalau you boleh Google tu nampak lah conveyancing practice ruling ada beberapa ni. Salah satu contohnya ialah tak keluar ni. Tak nak dia pergi. Okay. Tak nak bergerak lah Ashraf dia punya tu slide. Boleh tak? Okay. InsyaAllah saya akan start 11.30 lah. Takut nanti berasap pula you all kan daripada pagi tadi. Ke tak berasap? Okay. Engine still okay Tak berasap? Alia? Separuh. Separuh berasap. Okay. Sikit je lagi saya nak go through. Sebenarnya ada 36 slide ni. Tapi tak apalah, yang the rest tu you all boleh baca sendiri. Oh by the way, sementara tunggu slide ni bergerak, you all prefer live macam ni ataupun you all prefer pre-recorded slide?
Kalau saya prefer live. Saya pun Siapa live. kot madam? Ya, Nak tanya. live. Live. Ya. Live madam. Slides boleh download. Slide boleh download. Syauqi nak slide? Ada dah madam, ada. Dalam Teams ada. Ya? Tak dengar lah Syauqi. Saya dah ada slide dah. Dah ada slide? Saya tak berapa dengar suara you all sebenarnya. Okay. Tak apalah, kita cubalah setakat mana yang boleh. Mungkin sebab kalau ikut jadual ni pun ada minggu ketiga tu, minggu kedua, minggu depan kita ada hari Khamis tu kita ada cuti Maulidi Rasul hari Khamis. Betul tak? Kalau tak silap lah hari Khamis tu ialah Maulidi Rasul. So mungkin slide tu saya record ke ya, sebab takut. Ke you all okey je buat kelas hari cuti? Okey. Semua muka pun dah tak tahulah. Okey. Okey dah, dah bergerak dah, dia sampai kat stakeholder dah. Kenapa lah slide ni tak nak dia. Okey. Ada berapa slide kat atas tu sebenarnya? Tak apalah, dia dah keluarkan kat stakeholder So salah satu, one of the functions of the conveyancing solicitor, adik. Apa ni? Solicitor as stakeholder. Solicitor as stakeholder, salah satu function solicitor ni, conveyancing solicitor, dia juga become a stakeholder of the transaction. Stakeholder ni apa sebenarnya? A stakeholder is one who holds document, money or any forms of property outcome of the future event. So dia sebagai pemegang taruh lah, pemegang taruh kepada proses tu. In a sale and purchase transaction involving land, the stakeholder is often the lawyer representing the purchaser or the vendor. A lawyer acting as a stakeholder is required to hold the property or money according to the terms of the undertaking, pending the future outcome of the event. So maksudnya apa kat sini? When you are a stakeholder of the particular transaction, contohnya kalau you are vendor solicitor, you akan jadi stakeholder for the vendor. Dan sebagai purchaser solicitor, you akan jadi stakeholder for the purchaser. So the function of the stakeholder ni, dia tak boleh sewenang-wenangnya dia pegang sesuatu documents tu tanpa mengikut terms of the agreement. Contohnya, when he got the purchase price, vendor solicitor ni bila dia dapat purchase price daripada purchaser, so dia dah dapat dah duit tu, duit bayaran harga rumah tu, dia tak boleh simply release the money to the vendor. Hari ni dapat, vendor kata nak duit cepat, please release the money to me. Tak boleh. As a stakeholder, dia kena check dulu, vendor ni dah settle tak outstanding bills dengan Syabas, dengan TNB, dah ada tak any hutang dengan PBT. Then they must make all the clearance first before the money can be released to the vendor. Kalau agreement tu kata within 14 days, after 14 days baru dia boleh release the money to the vendor, so dia kena follow within 14 days, after 14 days. Dia tak boleh hari ni dapat, vendor duk push dia lepas tu dia release without waiting for the 14 days. So dia dah breach dia punya duty as stakeholders. Sama juga dengan documents. So, kalau ada documents in his hand and dia kena pegang documents tu for certain submission, then dia kena follow benda tu. So function of stakeholder ni very important, because if you fail to follow the conditions on the stakeholder tu, sebagai stakeholder, you may it may tantamount to professional negligence. Professional negligence. Contohnya, client you nak duit tu cepat sangat, then you terpaksa ikut dia dan you release duit tu. Tengok-tengok tiba-tiba, lepas 7 hari land office call kata transaction tak boleh diteruskan, documents tak boleh didaftarkan because the vendor happen to be a bankrupt.
So you dah release duit dekat dia. So dan dia mungkin dah absconded. So it is your professional duty to make sure the money, the documents, whatever responsibilities under the SMP must be followed by the lawyers. Okay. Okay, kita lompat-lompat lah slide ni sebabnya dia pun tak nak keluar satu. Nama dia muncul lah. Ashraf boleh tolong tak Ashraf? Boleh klik. Okay, ni just a cases, boleh apa ni, boleh skip lah. Cases, lagi-lagi, ni semua Bar Council rulings on stakeholders. Okay, boleh ni skip. Okay, ni meaning of stakeholders. Okay, dah nak habis dah ni slide ni. Okay, parties. Okay, kita tengok sikit parties to the transaction. Tadi pun kita dah nampak daripada diagram yang pertama tadi. Who are the parties in the transaction, in the conveyancing process? So we have vendor, existing financer, yang tadi tu yang duduk atas vendor tu, purchasers financer or end financer. Dan kita ada juga developer, kita ada proprietor. Apa beza proprietor dengan developer? Apa beza dia proprietor dengan developer? Siapa ingat? Kita dah belajar ni dulu. Proprietor dengan developer. Masa kita belajar tajuk Housing Development Act. Landlord 2. Carmila binti Roslan. Ingat tak Carmila? Apa beza developer dengan proprietor? Senyap je semua ni. Saya nampak Norazia seorang je yang buka on camera. Kan Nazia? Okay. Any volunteer? Beza di antara developer dengan proprietor. Proprietor ni dia pemilik kepada property tu. Siapa tu jawab? Saya tak dengar. Ya. Zia, okay. Apa beza developer dengan proprietor? Proprietor ialah pemilik ataupun holder of the property. Okay. Tapi tak semestinya dia yang develop property tu. Betul So proprietor dengan developer ni sometimes is the same person, sometimes is a different person So proprietor ni ialah pemilik tanah tu, pemilik tanah yang nak dimajukan. Sometimes it is an individual so orang perseorangan. So developer ialah pemaju perumahan tu So this developer can be a company or it also can be an individual. So normally if the proprietor do not have resource or financial ability to develop the project, they will enter into a joint venture agreement with a developer. Developer ni biasanya dia dah ada experience, dia ada financial ability to do the project. So they enter into joint venture agreement and develop the project. So sometimes dalam agreement you akan nampak ada nama proprietor, ada nama developer. Ada sometimes agreement yang you nampak nama developer saja. Tapi jaranglah kita nampak nama proprietor kalau dalam satu projek pemajuan sebab it must be developed by the developer. Berapa unit rumah yang perlukan lesen pemaju ni? Ingat tak? Kalau Syauqi berapa unit Syauqi? Kalau perlu bila you nak develop, nak buat rumah, berapa unit rumah dan you kena ambil lesen sebagai pemaju? Anyone? 4 unit, madam. 4 unit 4 unit ke atas. Contohnya you ada sebidang tanah dekat kampung, you nak buat rumah, nak buat rumah share dengan adik-beradik. Satu keping tanah tu nak buat rumah 5 unit sebab ada 5 orang adik-beradik. Bila you reach saja 5 unit,
you dah kena minta lesen pemaju. Sebab rumah yang you nak bina tu dah more than 4 units, tapi dengan intention satunya ialah untuk jual lah. Tapi kalau you macam bina tidak ada niat untuk menjual, dia tak perlukan lesen pemaju. Contohnya tapi kalau you bina more than 4 units dan you ada intention untuk jual rumah tu, then at that point of time you need to apply for developer's license. Dan status you masa tu ialah pemaju perumahan, bukan lagi sebagai kontraktor biasa. Okay, so bridging financer. Tadi kita ada jumpa existing financer, kita ada jumpa end financer. Now kita jumpa juga perkataan bridging financer. Siapa ingat apa itu bridging financer? Ini pun kita dah belajar dulu. Dah boleh buat ke Maria? Dah boleh buat ke? Siapa tu? Nori Sufia. Nampak nama dekat tepi ni. Dah boleh buat ke? Sufia. Siapa bridging financer? Ingat tak? Yang bagi kredit. Bank. Yang bagi kredit facility. Siapa? Bank, madam, bank. Bank. Okay. Bank. So apa beza ni dengan bank yang tu, bank yang seorang lagi, yang bank yang ni? Ni bank siapa pula ni? Bridging finance ni bank siapa? Kita ada vendor punya bank, kita ada purchaser punya bank. Bridging finance ni bank siapa? Bank developer. Bank pemaju, bank developer. Biasanya when developer want to build the project, develop the project, dia akan pinjam dengan bank ni. So bank ni akan bagi duit yang banyak untuk for the development purpose, dan this bank kita panggil dia bridging financer. Bridging financer. Dalam bahasa Melayunya dia panggil bank pembiaya titian macam tu. Terma bahasa Melayu dia. Okay, dan kita akan jumpa juga real estate agents. Selalunya ramai juga yang beli property through real estate agents. Dulu agent hartanah. So agent ni ialah yang akan help you to find the property, arrange for the meetings with the vendor and so on. So you kena bayar agent tu some fees, dan ataupun real estate agent ni dia work for the vendor. Vendor ni minta real estate agent ni carikan pembeli untuk rumah dia. So the vendor will pay the real estate agent certain sum of fees, dan this real estate agent yang akan search for the purchaser of the house. So these are the parties that you akan come across when you deal with when we talk about conveyancing. Okay, next slide. Okay, parties. Okay, parties ni tak apalah, tadi kita dah explain. Lastly, apa lagi? Okay, ni tak apa, nanti kita akan go into detail nanti. Cuba pergi ke slide yang seterusnya. Okay, basic terminologies. Basic terminologies dalam conveyancing ni. Basic terminologies dalam conveyancing ada beberapa yang kita dah belajar dalam Land Law 1 and Land Law 2, Master Title, Individual Title, Strata Title, RDT, IDT, Registry Title, Land Office Title, Final Title, Qualified Title. I hope all of you still ingatlah semua title-title ni. Then next one. Okay, basic terminologies untuk properties, parties, vendors, purchaser, developer tadi kita dah mention, proprietor, stakeholder, real estate agent, bridging financer and financer. Dan untuk strata property, common property, parcel, joint management body, management corporation, sinking fund and so on. So semua ni pun kita dah belajar dalam Land Law 2. Okay, next one. Okay, so ini ialah types of property or project. Selalu kita dengar bila kita talk about conveyancing atau bila you buat attachment dekat conveyancing firm nanti, you akan dengar perkataan-perkataan ni. So for example, landed property, strata property,
residential, commercial, gated and guarded, Soho, bungalow, terrace, semi-detached, townhouse, flat, apartment, condominium and so on. So ini adalah types of property atau types of project. Stamp duty, RPGT, real property gains tax, quit rent, assessment rate, maintenance charges, semua ni adalah benda-benda ataupun the terms that you need to familiarize when you do conveyancing. Okay, next one. Okay, so this is the documents. SMP, MOT, deed of assignment, CKHT1, CKHT2, private caveat, consent to transfer, loan agreement, charge annexure, deed of assignment, power of attorney, discharge of charge, receipt and reassignment and consent to charge. Semua pun you akan come across when you do the documentation nanti. Okay, the second last, Ashraf. Okay, ini pun sama. Basic terminologies lah, saya pun tak nak ulang. Dan last, itu saja I think the last slide untuk lecture kita hari ini as an introduction to the conveyancing. Hopefully you all boleh digest lah slowly because we will go through these terms and process later on in details when we go to the each respective topics. Okay. So I think that's all untuk slide for today. Ada apa-apa question before we end our class today? Ada soalan, anything? Ya. Aisyah? Okay. Boleh ke kita guna lawyer yang sama untuk vendor dengan purchaser? Okay, good question. Boleh tak kita guna lawyer yang sama untuk vendor dan purchaser? Ataupun selalunya dia orang guna terma sebagai common solicitor. Jawapannya tak boleh. Jawapannya tak boleh because ada conveyancing practice rules kat situ juga dan memang ada dalam Legal Profession Act yang you cannot represent two parties. You cannot represent two parties because there will be a conflict of interest. So sebab because when there is a buy and sell transaction, bila ada konflik, bila ada isu, you nak protect siapa punya interest. You akan duduk tersepit kat tengah tu. So the rule is that you tak both lawyer yang sama tak boleh represent purchaser, dia tak boleh represent vendor. Tapi kalau some of the cases biasanya because purchaser ni paling banyak documentation yang dia nak buat. Because dia yang nak beli, so dia nak pinjam loan baru dan sebagainya. So purchaser normally kena engage lawyer, perlu engage lawyer sebab dia banyak proses yang dia kena go through. Vendor dia boleh pilih sama ada dia tak nak engage lawyer. So kalau you nampak macam satu lawyer je yang prepare the documentation, sebenarnya the vendor is not represented. The vendor is not represented. The lawyer represent the purchaser, tapi vendor ni dia boleh minta purchaser solicitor tu do some work for him. Contohnya boleh witness dia punya signature, boleh prepare documents, borang consent untuk dia, and the lawyer can charge him. Tapi dia bukan represent the vendor. Dia masih lagi represent the purchaser, tapi dia boleh do some macam kerja-kerja yang simple untuk vendor ni. So vendor dia biasanya some of the cases vendor memang dia tak pakai lawyer lah. Tapi kadang-kadang kalau macam complicated case atau memang commonly vendor pun dia engage dia punya own lawyer. So jawapannya tak boleh kalau dia lawyer yang sama untuk vendor dan purchaser. Okay Aisyah? Okay madam, clear. Thank you. Okay. Soalan lain? Okay. I think kalau dah tak ada soalan, mungkin kita stop here. 11:30, saya rasa you all pun dah penat daripada pagi. Duduk dengar je kan. Orang yang bercakap, orang yang mendengar ni mungkin lebih penat kot. Yang bercakap pun penat juga. Tapi you all dah daripada pagi tadi. So insyaAllah
untuk next week, because kalau tak salah dalam Maulidi Rasul hari Khamis tu, InsyaAllah saya akan cuba record the slide untuk second week punya topik on an overview of sale and purchase transaction. An overview of sale and purchase transaction. Apa ni? Sebab ni tajuk untuk convey ni dia banyak dan saya rasa cukup je 14 minggu untuk discussion. So kita akan mula kita akan mulakan tutorial. Next week insyaAllah kita akan ada tutorial, tapi tutorial tu ialah untuk discuss on continuous assessment. Untuk discuss on continuous assessment, apa yang requirements lah for the continuous assessment. Tapi whatever it is, saya akan update kemudian untuk apa-apa next lah untuk conveyancing punya lecture. Okay, so I think that's all for today. Thank you very much. And Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay? Assalamualaikum. Okay. Thank you Ashraf for sharing the slide. Thank you very much. Welcome, madam.